Okay. Lop Joylo Ssenyonyi ono mukama Yamutwanga Kirabo ekiri mu Parliament kansoke ndowooza nkibawe buwi. Honorable Speaker, I want to firstly appreciate Honorable Linus Ngompek and his committee for the report. I saw members laughing when he stood up to speak. This man can be serious when he chooses. Right, Honorable Speaker, I've been to Kidepo Valley National Park. For those who don't know, by the way, if you want to be assured of seeing lions, Kidepo Valley National Park is the place to be. While there, I hiked with the team I was with, Mount Morungole, and we went to see the Ik community. Why do you look for small hills? Why don't you hike serious mountains? I have done all those ones, so I wanted a new challenge. So we met the Ik community at the top of Mount Morungole, a very vulnerable community which hardly accesses government services. I know we are talking about defense, but I thought I should slip that in because I saw with my eyes the Ik community, among several others, but specifically this one, I kept wondering which world in which they are. Hardly any social services. I hope government knows about those people because they are there. There you are. Honorable colleague, just for information, in the 10th Parliament, that's when they had the inaugural MP. The president made it very clear that this was affirmative action because they are an endangered tribe. I think we have the Ik, the Dodos, the Tepet, and the Batwa, you know. Yeah, so, but indeed they need more support, like you said. And that's the point I was emphasizing, right, Honorable? It's good there's an MP from that area, but you see the community itself is still extremely vulnerable. In connection to that, right, Honorable Speaker, one of the reasons why disarmament in the Karamoja sub-region, and now in this particular area, because there's a game park, elephants keep raiding the crops of the community, so the community keeps thinking they've got to protect themselves against these animals. So when you're telling them to surrender their guns, it does not make sense to them at all. Because they're not safe. They're not safe, again, from the intruders from the other countries. You see, the point where we were, when you look at the Uganda map, that tip. And so we were able to jump into Kenya, came back to Uganda, then we jumped into South Sudan, came back. The borders are very porous. And that's what happens. So there is entry and exit. So little wonder the communities feel unsafe. And so disarmament becomes a convoluted process. Hopefully that can be addressed, because if you want to convince them, they've got to be convinced that they are safe. Honorable Speaker, districts like Abim have got insufficient police manpower. And no wonder crime becomes difficult to manage because of this shortage. This very district, I don't know if the MPs from this district are present, right, Honorable? Maybe they could confirm what I'm saying. There's a challenge of transport. In fact, this district has got no police vehicle to handle emerging issues. And others, but this particular one specifically. And so if we are to address security concerns, this is where we have got to start from, for the community to feel safe. For these officers, the reason why there's a shortage in some of these districts, one, they also don't feel very safe. There are too few. Two, colleagues have been talking about water shortage issues and all of that. So even themselves find it very uncomfortable to be there. I know for a very long time, Karamoja has been handled as a very vulnerable community, but sometimes we only talk about it. Government will talk about it. We need to see a lot more of that translating on ground. I thank you. Thank you. Now, honorable colleagues, the debate is closed. Because oyo Lop wa Joylo Ssenyonyi ensonga nga bwazitembeeta era nga bwazirasa okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe kuba buvunaanyizibwa bwo
gwe nange okulaba nga Uganda yonna eri mirembe ase kitundu kimu kyokka ekya Uganda kubanga n'ekibiina kya National Platform ekikulemberwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omulama guli gwa Uganda yonna so si gwa kitundu kimu kya Uganda n'ekyo buli nsonga zonna gy'olaba nga waliyo obuzibu tuba tulina okukwatayo okulaga abantu abo nabo beetaaga obuyambi mujjukira abana abantu bagambye abe iki President Kyagulanyi yagendayo tribe eyo yagikyalira babayita erinnya ligendeza iki tribe bayeyo President Kyagulanyi gye yagenda yabakyalira abantu abo n'ambulira embeera gye bayitamu nga mbi nnyo so mwalabye yabatwalidde ne tanka gali kwoleka eri bwaguuga kubanga bali tebalina amazzi bali ku lusozi waggulu tebalina amazzi ge bakozesa embeera mbi tebalina basula bifaanana gete naye abawadde tanka ne basanyuka nnyo era kati otuzi batufuna otwetaagisa mu mmere eya bulijjo ate n'okuba nga bafuna shelters oba ennyumba nnungi babeera byonna President Kyagulanyi no ajja bikwasaganya mpala n'emikwano gye mpolampola era ono okulaba nga waliwo project egenda mu maaso mu bantu abo kubanga ndaba amanyi nti underway waliwo President byakolako ku bantu abo okulaba nga bava mu mbeera embi gye balimu naye nga yewunyi waliwo omukulembeze abaddemu wano Uganda for 40 years now naye nga tamanyiko tribe eyo nti gyeri era ataga kumanya bigikwatako okitegedde naye ate nga abantu abo baalina ettaka lyabwe kwe baali babeera ne basengula ne batwala ku ttaka ly'omuntu ettaka lyabwe ne balibba mu buli abibira naye nga babasanga bagenda okujja wano babasanga babeerere mu kibira kyabwe nga bali friendly nakyo ngera babeeramu ng'ekibira bwe kibeera nga tekirina buzibu naye nga osanga ekibira kyaggwawo dda bali babajjamu bakyonoona naye ate babajjamu ne kiggwawo kubanga James Museveni ayawuza nno basobola okufuuka abayeekera ne bamuyeekera y'ensi mwe tuli ate olumu olwo otunula n'ogamba naye oba ki ekiba kikolebwa mu ggwanga lyaffe naye nga abakulembeze abatukulembera be bakyamu ekisooka omuntu wabanga abakulembera naye nga si munnansi ebyensi biba tebimukwatako okitegeera aba birabanga ebitagasa biri awo kasasiro ne bamugamba nti banaye kino kya buwangwa bwaffe tibanaye kino tukyagala nnyo nti banange kino ffe wetuyimiridde eno yensi yaffe wetiweri yagamba tebinkwatako ndaba siriwa wano okitegedde yaba abiyisamu buyisaawo tebinkwatako yatayagala kubiwa budde naye nga tamanyi no mu bye bibawangazizza era bye mubadde nabyo bye mubadde mutambula nabyo ebbanga lyonna ate nga mukuuma ebintu byammwe kubanga mubyagala naye kati General Museveni akuba ye tayagala bintu bye Uganda kubanga tebimukwatako kyova olaba akola bino byakola n'abisaanyaawo n'amenya kino n'amenya kiri n'atta kino n'atta kiri muba basangamu bannannyini baabyo nga mubikuumye abagobamu kati nga bulabe bakoze abantu b'omu Lubigi babagobyewo okitegedde naye gwe linda ekigenda okudda onasanga bazimbe abagazimbe gali kwoleka gali eri bagambe bataddewo hoteri bagambe bataddewo ki naye nga bagobawo abantu ba bulijjo mu bo baali bano n'entobazi naye agazimbe gali kwoleka tegonona ntobazi era olaba n'ekyo kipeto station kye bateekawo ekya Luto kyekiri awo saga kwogera linnya nakyo kiwa mileage naye nakyo bakiteeka mu lutobazi kyo kiri friendly ku environment naye nga jjukira kivaamu ebifutafuta ne babiwa mu lutobazi ebifutafuta ebyo ne bitta creatures oba ne bitta ebilamu ebiri mu ntobazi kuba ebifuta ebyo tebisobola kuwa oxygen bintu biramu biri mu lutobazi era oxygen bimunywamu bunywa naggwamu kati buli kintu ekibadde oba ngege oba kikere oba musota oba kiga oba kiki kyonna kifa otubazi ne nga luli useless nga n'amazzi tegakyasengejjebwa kubanga ettaka lindatuuka lijjule amafuta nga tebikyayitamu nga bibeerawo ne bibeerawo bubeezi just kitengejja nga biri awo bitudde butuuzi awo nga amazzi tegana gye galaga tegasengejjebwa tetukyagafunamu mugaso gwago naye nga bo bagamba ekyo kya mugaso nnyo era baafuna certificate bo basaanidde okubeerawo naye nga ate omuntu wa bulijjo ajja kulimaalima naye ng'enkuba bw'ejja amazzi bwe gajja ebiwuka biri bisigala biramu kubanga talina kyakoleddewo kikyamu ate era amazzi gasengejjebwa ne gagenda bulungi mu nnyanja yaffe mu migga naye bo balaba tebibakwatako n'okuba nga ebitundemu byerabiddwa nga tebaagala kumanya bibikwatako kitegedde kubanga bo baagala kimu sente eziri mu ggwanga zebeetaga era tebaagala kubimanya kubanga tebigatta gye bali naye nga tulina okwongera okusitukiramu n'okwongera okumanyisa ensi yaffe okwongera okumanyisa eggwanga lyaffe okwongera okumanyisa abantu bonna gye bali nti bannange tulina omulimu omunene nti bannange tulina obuvunaanyizibwa obunene nti bannange tulina ebyokukola bannange tulina we tulina okusinziira tutereeze eggwanga lyaffe
tutereeze ensi yaffe, tutereeze obuntu bwaffe, wano we waffe tulinayo wakawalala. Wano we tulina ate nga tulina okwekuumirawo ffeffekka, twalajja tukuumirawo mulala. Ate nga tulina okulwanirirawo ffeffekka, twalajja tulwanirirawo mulala. Nolwekyo obanga ovunaanyizibwa okuuma ensi eno Uganda, olina kusitukira mu lwaleero, olina kutandika kati tutereeze eggwanga lyaffe ku lw'abaana baffe n'abazzukulu baffe basange Uganda eno nga yeesimisa era nga nsimpoomu. Mbaagala nnyo. Mukama Katonda gwe nsaba akuume, tujja kuddamu banywanyi mweraba.